Yeah, this is one of the online compiler. Okay, here we are taking like a second class print and formats. Okay, now print statement. Is it visible, guys? I think now it is visible. Unmuted. Yeah, okay. This is testing. Initially, it will take some time. Okay, once the CPUs are allocated, then it will not take that much time, guys. Yeah. Now, if you observe, RAM and disks are allowed. Okay. So, if you see this one, what we are writing inside the print statement. Okay. What we are writing inside the print statement that will be displayed directly as a output. This is our output. Got it, right? Now, if I want to write multiple lines or bigger words, okay, like a yeah, this is accepted, guys. Python will allow this. Okay. Next one. If you want to write, okay, if you want to write, this is my second test. This is a second test, second line. Okay, second test, second line. Yeah. So like this, you can write a whatever bigger lines or paragraphs or something like a big fonts also you can write. Okay. Here you will not face any issue. You need to write this slash mark. If you want to write multiple lines, you need to use slash mark. Okay. Here I am taking like a BR. BR stands for break, guys. Got it, right? Yeah, this is my output. Sir, I want to write bigger font, more than this. I want to write essays or paragraphs. So how to write? So go to one famous website called Wikipedia. Okay. Inside Wikipedia, take any article, guys. Take any article. I am going with Python only. Python programming language. So I want to go with this one. Okay. Control C. Print this one. Okay. Now at the starting and at the ending you need to write a quotes. Okay, at the starting and at the ending you need to write the quotes. You can use a single quotes or you can use a double quotes, guys. Okay, you can use single quotes or you can use a double quotes. Here I use like a double quotes. Now I am testing like a print single quotes. This is yet another test. Okay, now if you are writing in a single quotes or if you are writing in a double quotes, then it will not create much difference. Okay, in a Python, if you are writing in a quotes, that is called as a string, guys. In a Python, if you are writing single quotes, okay, or double quotes, each side at the starting and at the ending, if you are writing these quotes, okay, or these quotes, that is considered like a string. Next one.
if you want to write, okay, if you want to write a one variable, okay, a is equal to 10, okay, yesterday we already checked what is the variable. So a is my variable here, a is equal to 10. I am declaring the variable value is like a 10. Now I want to display that variable. Yes guys, you can use a print. Yeah, so I got this one, but it is not that much clear. So I can write one more statement like this, double quotes, a is equal to, okay, and for every variable you need to mention like a little comma in front of that. So this is a little more comfortable syntax, so that you will clearly understand what is the variable name. Now see the difference between previous output and the present output. Here it is not showing what is the variable, okay, what is the variable, but here if you observe, it is clearly showing that a is equal to 10. So suggestible syntax is like this. ఓకే, మీరు రాయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా రాయండి. ఇలా రాస్తే మీకు ఏంటి కొంచెం క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది. ఇవాళ ఏ ఒకటే ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్, సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏ ఒకటే ఉంది కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. బట్ నౌ అబ్జర్వ్ ద నెక్స్ట్ వర్డ్. A is equal to 10. Okay, next B is equal to 20. Next C is equal to 30. Okay, then I'm writing like a print A, print B, next one print C. Now okay, like a 10 20 30 వచ్చాయి, but how you will understand which one is related to what? Like a is 10 or b is 10 or c is 10, you will not understand by seeing the output. ఓకే, బై సీయింగ్ ద అవుట్పుట్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. మీరు ఈ అవుట్పుట్ చూస్తేనైతే మీకు అర్థం కాదు. సో అందుకోసమని కొంచెం స్పెషల్గా రాయాలి అని అనుకున్నప్పుడు డబుల్ కోట్స్ ఆర్ సింగిల్ కోట్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ గైస్. ఏ ఈక్వల్ టు, ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ బి ఈక్వల్ టు, ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ C equal to, both sides you need to write as single quotes or double quotes. Okay, after every quote you need to write a comma. Now okay, if you observe, okay, if you observe now, it is clearly showing like a, okay, a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to 30, so that you will understand very clearly what is what. Next one, if I want to write all in single line, okay, all in single line, I don't want to go with three lines. Why? Because Python is a interpreter language. Okay, what is mean by interpreter language is something like if you want to compile Python code, okay, if you want to compile Python code, what is the Python approach is a top to bottom. ఓకే, టాప్ టు బాటమ్ అంటే ఏంటి అంటే పైనుంచి కిందికి ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తుంది. అలా కంపైల్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ ని ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ లైన్, ఓకే, ఫస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్, నెక్స్ట్ థర్డ్ లైన్. సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ మీ ఎన్ని ఉంటాయి, ఓకే, వన్ బై వన్ కంపైల్ చేస్తూ ఇలా కిందికి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అలాంటి టైంలో మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ కోడ్ రాశారు a is equal 10, ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాశారు b is equal 10. సో సపోజ్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ లైక్, ఓకే, అజంప్షన్ చేసుకుందాము ఈ పర్టికులర్ లైన్ ని కంపైల్ చేయడానికి పైథాన్ కి ఒక సెకండ్ పట్టింది అని అనుకుందాం. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ దట్ మచ్ టైమ్ గైస్, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ లైక్ ఒక సెకండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెకండ్ తీసుకుంటే నా ప్రోగ్రామ్ లో 100 లైన్స్ ఉంటే 100 సెకండ్స్ ఓన్లీ ఫర్ రీడింగ్ ద ఈచ్ లైన్ అండ్ కంపైలింగ్. ఓకే, ఓన్లీ వేరియబుల్ రీడ్ చేయడానికి అండ్ కంపైల్ చేయడానికి నాకు ఏం తీసుకుంటుంది, 100 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ నా కోడ్లో 10,000 లైన్స్ ఉంటే సో 10,000 సెకండ్స్ పడుతుంది. సో టు అవాయిడ్ దట్ వి విల్ రైట్ అవర్ కోడ్ ఇన్ ఆప్టిమైజ్డ్ మేనర్. అంటే ఎంత తక్కువ అయితే అంత తక్కువకి మనం ఏం చేస్తాం, కోడ్ ని రాస్తాం. ఓకే, హియర్ వి విల్ రైట్ లైక్ be here
After every variable you need to write a comma. Okay, now I don't want this line. You can compile this. Yeah, I got the output. ఓకే, ఐ గాట్ ద అవుట్పుట్. సార్ ఇక్కడేమో సేమ్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక లైన్లో వచ్చింది, ఇక్కడ 3 లైన్లోకి వచ్చింది. నాకు ఒకవేళ 3 లైన్స్లో కావాలంటే ఏం చేయాలని మీకు అనిపిస్తే, దెర్ ఇస్ అ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ గైస్. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కాల్డ్ /n. ఓకే, we will not write with the code, we will go with the text. /n, it will give new line. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తాడంటే మనకు న్యూ లైన్ ఇస్తుంది. సో నౌ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ న్యూ లైన్. ఓకే, మీకు ఎక్కడైతే న్యూ లైన్ కావాలనుకుంటారో అక్కడ /n వాడండి ఇన్ ఏ సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్. ఓకే, ఐ వాంట్ ఆఫ్టర్ ఏ. ఓకే, ఐ వాంట్ ఆఫ్టర్ బి. నౌ yeah, I got in 3 different lines. Okay, if you observe here, here is also 3 different lines, here is also like a 3 different lines. Like this you can compile. Okay, you can compile your code like this, or you can write your code like this. Now okay, I want to write these 3 in a single line. Okay, A, B and C, and the values like a 20 comma 30. Now observe this one next. Yeah, same output, right? So you can avoid 6 lines of code. Okay, indirectly 4 lines of code you can avoid. So you can write in a 2 simple lines. Okay, 2 simple lines, output is the same only, you will not get a difference. మీరు ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు అండి, మీ ఇష్టం, మీరు ఎలా రాసుకోవాలన్నది మీ మీద డిపెండ్. నెక్స్ట్ వన్, print inside. Okay, print inside one method is there. Okay, print inside one method, mainly 2 methods are there. Okay, first one is a set. Okay, separator, and the next one like a end. These two are like a methods. And separator is also like sep is a method. Now if I want to use these methods, okay, if I want to use this method, print this is a yet another test. Okay, test, this is a one more test. Okay, you can write these 2 words. Okay, I am assuming like this is a one and this is a another one. Now observe this one. Yeah, I got this one. Okay, I got this one as a output. If I want a separate, okay, if I want a separate this one, step. Okay, step is my method, you can see. Okay, I want to separate with the 3 hyphens. Okay, 3 hyphens. Now observe the output guys. Okay, this is my separator line, and this is my separator line. If you are observing, this is my one word. Okay, and this is my word 2. Okay, word 2. Then I want what separator is like a 3 hyphens. So if you observe, okay, if you observe, what is my separator? I got a separator here, this one. Okay, wherever or which type of separator you want, you can use this one guys. Okay, sep is a separate method in a Python. Okay, specially works for
print. Okay, especially works for printer. Then you can use any separator. Now we are using iPhones, right? If I want to use, okay, if I want to use control C, control V, okay, this separator I want to use now. Yeah, this is my separator. What is this? This is my separator. So wherever you are having different type of variables, okay, different type of variables, you want to separate them with any character. Okay, numbers also you can keep, any characters you can keep, you can write any words. Okay, you can write any words also, guys. So we will go with one more example. Now I want to separate with monkey fellow. Okay, or monkey. Yes, guys, if you observe, okay, I want a little more like this. Yeah, okay. Here it is like a hyphen, then after monkey, then after one more hyphen. So like this, wherever you want, okay, wherever you want, or if you are having two three variables a b c, you want to separate them with any special characters. Okay, special characters, suppose you are having date of birth. Okay, date of birth should be separated by hyphen. Okay, something like this. Okay, or if you want to what, indicate a colon. Okay, indicate with a colon, you can write like this one. Okay, any name you can enter like this. This is a separator. Okay, here this is a separator, here this is a separator. Okay, here this is a separator. Like this, wherever you want a special separator, okay, you can give that separator. Okay, this is specially works for printer. You can use somewhere else also, but presenter you see with the print. Now print. Okay, now we will just one more thing. Yeah, this one I want. Control C, Control V. Yeah, I got this one, but I want a step. Step is equal to, step is equal to slash n. Okay, slash n I want a, I don't want this. Okay, and again here also I don't want this. Okay, here it is fine. Now observe this one, guys. Okay, what happened? For every variable after, okay, for every variable after, it is given like a slash n. Okay, it is given like a slash n. Okay, so if you don't want a after each one, okay, after each one, if you are writing like this is a error. Okay, this is a error. This time we will go with the one more special thing called format. Okay, మనం ఇంకొక స్పెషల్ ఉందండి, దాన్ని ఫార్మాట్ అని వాడతాము. సో ఫార్మాట్ వాడుకొని మనం సపరేట్గా తీసుకొచ్చుకోవచ్చు అవుట్పుట్ని. ఓకే, సో now format. Okay, this will give or end of the variables we will use. మనం ఏం చేస్తాము, ఫార్మాట్ వాడతాము. ఎలా అన్నది చూడండి, ఫార్మాట్.
Now if I'm going with example, print control C. Okay, okay, I want a format. Okay, I want a format. Now okay, next after this dot format, here you can mention like a B C. Okay, you can mention like ABC. So I got the output. Okay, I got the same output. A is equal 10, B is equal 20, C is equal 30. Wherever you want spaces, you can give that space. It will give the output whatever you are desiring. So A is equal 10, B is equal 20, C is equal 30. Like this you will get the output. Okay, like this you will get the output. Now control C, control V. Now I want like some order. Okay, if the person is changing the order, ఒకవేళ ఒక person order change చేశాడు. Okay, order change చేశాడు. Now observe the output. Yeah, A is equal to 20 it took, and B is equal to 10 it took, and C is equal to 30 it took. Okay, so here you should follow the order. Okay, మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఆర్డర్ ని ఫాలో కావాలండి. లైక్ ABC, if you are giving some wrong order, you will get the output as a little different. Okay, మీరు ఇక్కడ ఏమైనా వేరే ఫార్మాట్ ఇస్తే మీ అవుట్పుట్ లో కూడా కొంచెం ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ అన్నది కొంచెం తేడా వస్తుంది. సో బెటర్ టు అవాయిడ్ దట్ రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, మీరు ఈ సింటాక్స్ ని ఫాలో అవ్వండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ control C, control C. Yeah, suppose I don't want to write or I want to write like this. Okay, 0 1 2. Okay, 0 1 2. Now observe the output guys. Yeah, like 0 is what, 0 is a B. Okay, 0 is B value is what. ఓకే, ఇది జీరో అండి, ఇది లైక్ జీరో పొజిషన్, ఇది లైక్ వన్ పొజిషన్, ఇది లైక్ టూ పొజిషన్. ఓకే, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, జీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 1 2 3. లైక్ దట్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు మీరు ఎలా ఫాలో అవుతారు, సంథింగ్ లైక్ ఏబిసి ఉన్నాయంటే 1 2 3 అని ఫాలో అవుతారు, 1 2 3. బట్ ఇట్ విల్ ఫాలో లైక్ ఇండెక్సింగ్ మెథడ్, ఇండెక్స్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, ఇండెక్స్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, జీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇండెక్స్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, జీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ బి ఈజ్ లైక్ అ జీరో, ఏ ఈజ్ లైక్ అ 1, సి ఈజ్ లైక్ అ 2. సో మీ దగ్గర ఇంకెన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటే అన్ని వేరియబుల్ నెంబర్స్ వచ్చేస్తాయి. నౌ నౌ కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి. I want to follow A B C. Now if you observe, you will get an exact output. This is a one way. Okay, this is a one way. If you want, okay, if you want, you can go like this, you can go like this, or one more thing, control C. Sir, I don't want to write ABC, I want to write a direct 10 20 here. Okay, I don't want to write like this, I want to write a 10 20 30. Yeah, so what will happen if you are giving your values here. Okay, మీరు ఇక్కడ మీ వాల్యూస్ ఇచ్చినట్టయితే ఆ వాల్యూస్ ని డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే చేస్తాను, ఏబిసిలోకి రాయాల్సిన పని లేదు. బట్ ఇట్ విల్ ఇండికేట్ లైక్
10, 20, 30. బట్ ఇలా ఎందుకు రాయకూడదు? మీరు ఎందుకు ఏబిసిఎల్లో రాస్తున్నారంటే వేరియబుల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎనీవేర్. వేరియబుల్ని మీరు ఎక్కడైనా మీ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ రాసేసుకోవచ్చు. బట్ వేరియబుల్ కాకుండా మీరు డైరెక్ట్గా 10, 20, 30 అని రాశారనుకోండి, మీ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వాడుకోలేరు. సో బెటర్ యూజ్ వేరియబుల్. మీరు ఎనీ ఎనీ నెంబర్ రాద్దాం అనుకున్నా, ఎనీ స్ట్రింగ్ రాద్దాం అనుకున్నా, ఏదైనా ఫ్లోట్ రాద్దాం అనుకున్నా, మీరు ఏం చేయాలి అంటే కన్ఫర్మ్గా వేరియబుల్ తీసుకొని రాస్తే మీకు ఈజీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, కంట్రోల్ సి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ ఫార్మాట్. ఓకే, నేను ఫార్మాట్ అని వాడాలనుకోవట్లేదు. ఫార్మాట్ అని వాడుకోవాలనుకోవట్లేదు, పర్సంటేజ్ వాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐ వాంట్ టు యూజ్ అ పర్సంటేజ్. I want to use percentage now. Yeah, what it is showing? It is showing like a not all arguments converted into string. Okay, not all arguments converted into string. So we are facing some issue like a what is the error you need to remember? Type error. Okay, we will see different type of errors, guys, like syntax error, type error, zero division error. Okay, different type of errors are there. So how to avoid this? Okay, how to avoid this? Now control C, control V. Okay, I don't want to use like this, I want to use like a percentage D. Okay, percentage D. Okay, and here is also percentage D. Okay, now, okay, little spaces I will give. Yeah, now if you observe, okay, now if you observe, same output we are getting with a percentage symbol. Okay, same output we are getting with a percentage symbol. So either if you want to write like this you can write, or if you want to write like this you can write. So if I want to declare variable here, okay, I want to declare variable here, how can I declare now? So better, yeah, okay, no issue, I will type a comma b comma c is equal to 10 comma 20 comma 30, and here a comma b comma c. Now got it, guys? So like, if you want, okay, if you want any numbers, okay, any numbers you can write like this. And one more example we will go with this one. మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. Like I am having 100, 2000, okay, 30,000. Now output is same, whatever the variables we given, that output only we are getting. Okay, ఏదైతే వేరియబుల్ ఇచ్చామో దానిదే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. Now control C, control V. I want to write like a 2D. Okay, 2D. Next here is also 2D, here is also like a 2D. Now yeah, there is a no difference, right? There is a no difference. Now 2000 point 5. Okay, 0.55 I will write 0.55. Yeah, what happened? Okay, if I am writing, okay, if I am writing this one, what will happen? You see, yeah, 2000 same only. Now if I want to write, okay, if I want to write a some different thing, okay, now you can write a percentage f floating points. You need to write a percent f, guys. Okay, floating points ఉన్నప్పుడు మీరు ఏమని రాయాలి? పర్సంటేజ్ ఎఫ్ రాయాలి. రెండు క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే పర్సంటేజ్ తర్వాత రావాలి. రెండు క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే పర్సంటేజ్ తర్వాత రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు లైక్ యూ కెన్ రైట్ a percentage, okay, like a 0.2f. ఓకే, 0.2f అలా రాస్తే మీకు ఏమవుతుంది అంటే రెండు పాయింట్స్ మాత్రమే మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే, రెండు పాయింట్స్ మాత్రమే మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి. లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూజ్ ప్రింట్ వెరీ డిఫరెంట్లీ, గైస్. మీరు ప్రింట్ని ఎంత కావాలనుకుంటే అంత వాడేసుకోవచ్చు.
మీరు రాయాలి అనుకుంటే ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు. లైక్ అబౌవ్ వి డిస్కస్డ్ ఫార్మాట్ మెథడ్, లైక్ దీస్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్. ఓకే, మీరు ఎలా కావాలి అని అనుకుంటే అలా వాడుకోవచ్చండి. ఓకే, దిస్ మెనీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూ కెన్ రైట్. Now there is a one more thing, format you can write a small f or a capital F. Okay, format capital F. This is also like a format only. So previously we wrote a complete format, right? But now you need not to use a complete format. You can use like this. Okay, so I don't want this one, I want this. Okay, control C, కంట్రోల్ వి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఫార్మట్ అని రాస్తున్నాం కదా, ఫార్మట్ అని రాయకుండా, ఓకే, ఫార్మట్ అని రాయకుండా నేను ఇక్కడ ఏమని రాస్తున్నా అంటే ఎఫ్ అని రాస్తున్నా. ఓకే, ఎఫ్ ఏ బి, ఓకే, సి. నో ఎస్, సేమ్ అవుట్పుట్, రైట్, సేమ్ అవుట్పుట్. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ సింగిల్ కోట్స్, నేను ఒక సింగిల్ కోట్సే రాయాలనుకున్నాను. ఎస్ గైస్, యూ కెన్ రైట్ సింగిల్ కోట్స్ ఓన్లీ. సింగిల్ కోట్స్ మాత్రమే మీరు డైరెక్ట్ వాడేసుకోవచ్చు. యా, సేమ్ అవుట్పుట్. Now if you want to use capital F, okay, if you want to use capital F, yes guys, you can use capital F also. Okay, if you want to use small capital F with the double quotes, if you want to use capital F with the double quotes, yes guys, capital F with double quotes. Each side you need to mention like a double quotes guys, otherwise it will throw error. Yes. Now, in these different methods, okay, in these different methods, you can use any different things, guys. Okay, you can use format, you can use string, you can use float points, any different type of data types you can use with the print. Okay, there is a no rule to you need to use this one only or that one only. There is a no rules. You can use whatever different data type you want to print. That thing you can print, guys. Okay, so this many different ways you can write. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా మనకంట? హలో హలో, యా మనకంట, యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, now there is a one more method. Okay, there is a one more method called end. Okay, end, this is testing. Okay, this is a testing, and this is okay. Okay, before proceeding this, what end will do? End is the method. Okay, end method. Okay, it will add to print, or it will display, not add, it will display two different print lines in single line, so what does that mean? Now if you observe you will understand. So here I am having, this is testing is my one line, and control C, this is V, and this is like a second line. Okay, now if I print, what print will do, once the line is completed, it will comes to, cursor comes to next line, and it will print in the second line. Okay, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా రెండు లైన్స్లలో ప్రింట్ రాస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ లైన్ ఒకసారి ప్రింట్ కాగానే కర్సర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, సెకండ్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. సెకండ్ లైన్కి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ కూడా అంతే, అవుట్పుట్లో కూడా ఫస్ట్ లైన్ ప్రింట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ కర్సర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే,
ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ టెస్టింగ్ 2 అన్నది నాకు నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అయిపోతుంది. బట్ నాకు ఇలా వద్దు, నాకేం కావాలి, ఇవి రెండు కలిపి ఒకటే లైన్లో రావాలి. ఓకే, ఇవి రెండు కలిపి ఒకటే లైన్లో రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ యూజ్ కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి. Yes, Hello. yes, yes, please. At the end of the line, why we are not using semicolon? No, Python not what means Python not required a semicolon. Python లో semicolon అవసరం లేదు. Okay, now if you observe this Okay. one, okay, if you observe this one, so when we are writing separate two print lines, it will give output as in a two lines. Okay, ఇదేం చేస్తుంది, రెండు separate lines లలో అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. బట్ హియర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, మనము ఒకటే లైన్లోకి రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇండ్ అని వాడుకుంటాం. ఓకే, ఇండ్ వాడితే ఏమవుద్ది అంటే ఎన్ని ప్రింట్ లైన్స్ ఉన్నా, ఓకే, ఎన్ని ప్రింట్ లైన్స్ ఉన్నా దాని తర్వాత లైన్, ఓకే, ఎక్కడైతే మీరు ఎండ్ వాడుతున్నారో దాని తర్వాత లైన్ ఈ లైన్కి యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ మీ దాంట్లో 3 ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 3 print lines. Okay, so I am deleting temporarily, control X, enter. This is the testing fix. Yeah, 3 lines it's shown. Now pasting this one. Okay, R wait, control C, control V, and is equal to quotes, only empty quotes. Yeah, first line and second line came into one line. Okay, now and is equal to quotes. Yeah, I got all output in a single line. Okay, all 3 lines in a single line. So if you want to write your small statements into separate lines, you can use ind method. ఓకే, మీరు ఏ మెథడ్ వాడాలండి, ఇండ్ మెథడ్ వాడితే ఏమవుతుంది, సపరేట్ ప్రింట్ లైన్లో ఉన్నవి ఒక లైన్లోకి వస్తాయి. లేదు సార్ నాకు పెద్ద పారాగ్రాఫ్ ఉంది, దాన్ని సపరేట్లోకి రాయాలి అంటే స్లాష్ మార్క్ వాడాలి. సో యూ కెన్ గో విత్ దట్ వన్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రింట్. ఓకే, ఇదేంటండి, ఇది ప్రింట్ గురించి. సో if you have any doubt, please let me know. Otherwise what we will do, we will stop the session here. Tomorrow we will continue. మనకంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు లేదు. ఓకే, No, no. we